plant, in thermal power plants, we are heating the water. Okay, I'll tell. We are heating the water, and steams are produced there. Okay, okay, Divesh, I'll say the question. Okay, I'm audible to all. I'm audible. Okay, I'll tell that. So in the case of the thermal power plants, water will be heated there, and we are getting the steam. So the steam is used for rotating the fans in the turbines or fins in the turbines. But in the case of hydroelectric powers, the running water will be using for running the rotating the fins in the turbines. Okay, here in the case of hydroelectric powers, water will be heated. Here no water heating is necessary for the hydroelectric powers. So the dams are raised for that. So you are building the dams for that. So the dams are used to come down the water. The water will come down from the height, certain heights. Okay, through the sluice. So through the sluice, the water will come down. See, the dam is constructed in the on that way, like it is on somewhat height. So water will come down automatically. Will come down. So after rotating these turbines, the water will be coming to the rivers. It will be again connected to the rivers, and it is for the agriculture purposes, and it run in the rivers. It is the main thing in the hydroelectric powers. Next thing, now we share the screen. We can start next thing. Just wait. So yesterday we have seen that the fossil fuels, thermal electric power plants, and then hydroelectric power plants. Now we are going to see the how we are going to improve the technology of using condensed source of energy. So you know what is the cow dung? You know, before and all, they use cow tank. எருமமாட்டு சாணி எருமமாட்டுன்னுவாங்க. அதை வந்து பெற்ற கேரசின் ஊற்றி எரிய வைப்பாங்க, பாயிலர் போட்டு எரிய வைப்பாங்க. அதான் வந்து ஃபியூலா யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ஃபியூல் வந்து it is not a good fuel because it produces lot of smokes. It produces a lot of ashes. Like this, there are a lot of complaints in the cow tanks. And like that in woods also like that only. They produce a lot of smoke. Like they produce lots of ashes. Okay, the vessels become blacky or black layers will be formed. Oxide layer will be formed under the vessels. So there are lot of problems in using this cow tanks woods like this. So how can you improve this? நம்ம எப்படி improve பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So you know biogas. What is biogas? உங்க வீட்டில் ஒரு சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டேங்க் இருக்கும். டேங்க்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் மாட்டு சாணத்தை வந்து அதை உள்ள ஊற்றிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? பார்த்துருக்கீங்களா? Anybody know about that biomass cow tank tanks? Anybody? அதுக்காக பார்த்துருக்கீங்களா? Yes, sir. சவுண்ட் ப்ளீஸ். Yes, sir. சரி, அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அது என்ன பண்ணுவாங்க? Sir, they will take methane gas from that. There is a certain chemical reactions will be going on there. So that during the methane gas will be like a gas. The gas will be evolved. That gas is used for cooking purposes. Okay. So one of the reason the tag of there by biomass. Biomass means there is biomass. Waste to things of these animal waste and the plant waste are called as the biomass. Animal waste and the plant waste are called as the biomass. So you mentioned earlier that wood has been used as a fuel for a long time. So before our earlier peoples or grandmas are not using these wood only. If we can ensure that enough trees are planted, a continuous supply of firewood can be assured. So nowadays we are not planting the trees more. We are cutting the trees only for laying the bridges, for laying the roads, for many constructions. We are destroying the forest. That's destroying the cultivation lands like that. So the plantation of trees have minimized more nowadays. If you want to use the trees for cooking means, if you want to continuously plant the trees, then only we can get the wood without any breaking.
see if they nowadays, because nowadays we are not not planting the trees correctly, we are not able to get the woods regularly. So that also it is also a non-renewable source of energy. Yeah, so you can't get it back. If you miss it, you can't get it back. You must also familiar with the use of cow dung cakes as a fuel. And as you know that nowadays still in some villages they are using these cow dung cakes for the as a fuel for cooking, for heating purposes. So given the large livestock population in India, large livestock like livestock means here it can tell as buffaloes, cows, like, all cattle, chicken, and livestock here. Given the large livestock population in India, this can also assure as a steady source of fuel. Since these fuels are plant animal products, the source of these fuels is said to be biomass. So underline these words. What is biomass? A biomass is the plant and animal products, waste of the plant and animal products. Okay, these fuels are plant and animal products. The source of this waste is said to be biomass. Okay, the waste of the animal waste and the plant waste is what is called as the biomass. Underline that all of you. So these fuels, however, do not produce much heat on burning. A lot of smoke is given out when they burnt. So when you use this, the சாணி ஏதாவது தட்டி வரட்டையை போட்டு சோத்து அடிச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அப்போ அது வந்து they give less amount of heat தான் கொடுக்காது. But they give lot of smoke. So you want to use more fuel, time will be consuming there. So we can't. There is lot of pollutions will be happen during while using this cow dung cakes. These fuels, however, do not produce much heat on burning, and lot of smoke is given out when they are burnt. Therefore, technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary. So we can improve this cow dung cakes. We can give some technological improvements for these fuels, and we can improve this quality and quantity of these fuels. How? For that only we are going to build a biomass plant. Okay. So therefore, technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary when burnt and wood is burnt in limited supply of oxygen. Water and volatile material present in it get removed, and charcoal is left behind as the residue. What is the meaning of this? Therefore, technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary when wood is burnt in a limited supply of oxygen. So if the oxygen is not enough, okay, the water and volatile materials present in it get removed. Volatile materials, what is volatile materials அப்படிங்கிறது தானா ஆவியாக போறது. ஹீட் பண்ணா ஆவியாயிடும். இல்லை சம்திங் பெட்ரோல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பெட்ரோல் ஈத்தர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீ ஓப்பன் பண்ணாவே அது ஆவியாகி போயிடும். So that is called as the volatile liquid. Without heating, automatically the evaporation வந்து without heating, that is called as volatile liquids. You open பண்ணாவே ஆவியாகி போகுது, that is called as the volatile liquids. Some liquids while heating they will be getting getting out. Okay. So when wood is burnt in a limited supply of oxygen, water and volatile materials present in it get removed, and charcoal is left behind as the residue. So while using the wood, charcoal ஆனது கரியில வந்து கடைசியில வந்து கறி பார்த்துருக்கீங்கன்னா விறகு வச்சு வாடி பார்த்தீங்கன்னா கறி அப்படியே வந்து கட்டி கட்டியா இருக்கும். ஓகேவா? அதான் வந்து கறியை எடுத்து திருப்பி என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க, கறியான வாட்டி அதை எடுத்து திருப்பி நம்ம வந்து சாம்பிராணி போடுறதுக்கும் அதுக்கும் யூஸ் பண்ண போறோம் இல்லையா? ஸோ இது மெத்தட் ஹியர். charcoal burns without flames. அப்ப அந்த விறகு பாருங்க, விறகு வந்து விறகு வந்து புகை வந்துச்சு, பட் அது சார்கோலா மாத்தின வாட்டி புகை கம்மியாயிடுது. கறியாக்குற புகை கம்மியா வரும். charcoal burns without flames is comparatively smokeless and has a higher heat efficiency and great generation efficiency. ஸோ விறகு வைக்கிறதோட இந்த விறகு இடத்துல வந்து கறி எடுத்து யூஸ் பண்ண அப்படின்னா அந்த கறி வந்து நமக்கு ரொம்ப எஃபிஷியன்ஸா கொஞ்சம் ஹீட் தெரியும் நமக்கு. ஃப்ளேம்ஸ் கம்மியா இருக்கும், ஃப்ளேம்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். பன்ஸ் வித்வுட் ஃப்ளேம்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ளேம்ஸே இருக்காது. கறி எப்படி அறிய மாதிரிங்க, கறி எப்படி இருக்கும், கறி அப்படியே வந்து சாப்பா இருந்துட்டே தான் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளேம்ஸ் வராது அதுல இருந்து. அதாவது அவர் கொழுந்து விட்டு எரியாது. சார்கோல் பன்ஸ் வித்வுட் ஃப்ளேம்ஸ் இஸ் கம்பேர்ட் ஸ்மோக்லெஸ் அண்ட் ஹஸ் ஹையர் ஹீட் ஜெனரேஷன் எஃபிஷியன்சி. ஸோ அது வந்து ஃப்ளேம்ஸ் இல்லைனாலும் நல்லா ஒரு ஹீட் கொடுக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து டீ கடைக்கு போனீங்கன்னா டீ கடை வந்து கறியை போட்டு பாய்லரில் போய் கறி போட்டுருப்பாங்க கிடையாது, கறி போட்டு தான் ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கறி வந்து ஹீட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் குட் charcoal is a good efficacy of heating. They will get more heat. Okay, அதான் ஹீட் யூஸ் பண்ணி இது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இதில். Since similarly, cow dung, various plant materials like the residue after harvesting, like the crops, vegetable waste, and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biogas. So here, absence of gas means there is anaerobic respiration. It is an anaerobic respiration going to take place. Okay, so you can use this cow dung plant waste like
களை எடுத்து போகிறாங்க, களை எடுக்கிறதுலாம் நிறைய பற்றி வேஸ்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். And see the decompose in the absence of oxygen to give biogas. Since starting material is mainly cow dung. Now starting material எதா பண்ண போறோம்? First starting land, cow dung is the important thing. Cow dung is the basic thing for starting this biogas plant. It is properly known as gobar gas. So cow dung ல இருந்து தேவைப்படுற gas பேர் தான் gobar gas. Underline it, gobar gas. Biogas is produced in the plant as shown in figure. So we are going to see how the biogas is produced on the gas plants. That is, this gas plant can be installed in your homes also. If there is a place in your home behind the yards, you are having the backyards, we can use this gobar gas plant, and you can take a pipeline, and you can use instead of gas, you can use this line. For that, you want cow dung, some way starting for cow dung, waste plants, கொட்டிட்டே இருக்கும் உள்ள கொட்டை எல்லாமே வந்து you can get this biogas plants கிடைக்கும். Yeah. Okay. So many cow tank various plants just like the residue of parts in the crops, vegetable waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biogas. இதெல்லாம் போட்டா தான் biogas நமக்கு கிடைக்கும். Yeah. So biogas simply called as a gobar gas. Yeah. So how we are going to produce this biogas? See the shape of this biogas plant there. It consists of gas tank. Okay. If you want 1 minute, 1 second, 1 minute, see the figure of what is there, what are the parts of this diagram. This diagram is very important diagram. This diagram is very important diagram. You want to draw this diagram. Okay. So slurry. See slurry. Gas tank is there. Okay. So gas tank is buried under the ground. This tank is buried under the ground. See the inlet is there, outlet is there. Okay. So you are putting manure, fertilizer, all are putting there. Okay. So slurry is there. Slurry na another slurry na போற வேஸ்ட்லாம் அதெல்லாம் போட போறது தெரியல. So soil mix ஆயிருக்கும். soil கீழ வந்து gas tank வந்துரும். அந்த gas tank வந்து some due to the absence of oxygen, some gases will be liberated there. So that gases is coming up. So through the gas outlet, gas will be going out. And the remaining waste digester, where the gas is produced in center part is called as digester. Okay. So after that you can take the waste out. Okay. எடுத்து திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மேனுவலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த வேஸ்ட் வந்து நம்ம திருப்பி எடுத்து you can use as a manure. cow dung வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? ஃபார் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து திருப்பி வந்து நம்மளோட லேண்ட்ஸுக்கு அதை நம்ம வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. Now the plant has this is a plant. This is called as a gobar gas plant. This is called as a gobar gas plant. Gobar gas plant சொல்ல போன பேரு. The plant has a dome-like structure built with a bricks. First வந்து bricks செங்கலால கட்ட போறோம். Built with a bricks. Okay. A slurry of cow tank and what is made in the mixing tank. இது மாதிரி அந்த டோம் ஷேப்ல வந்து நம்ம வந்து கட்டிக்கிறோம். செங்கல் வச்சு கட்டிக்கிறோம். A slurry of cow tank and water is made in the mixing tank. From that is fed into the digester. Okay. மேல வந்து வாட்டரையும் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். ஸ்டடி ஆஃப் கவு டேங்க் அண்ட் வாட்டர் இஸ் மேட் தி மிக்சிங் டேங்க் வேர் இட் இஸ் பெட் இன் டு டைஜஸ்டர். அங்கே மேலே ஊற்றி தண்ணியில் கலந்து மேலே ஊற்றிடும். ஓகே. மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றுறோம். தி டைஜஸ்டர் இஸ் சீல்டு சேம்பர் இன் விச் தேர் இஸ் நோ ஆக்சிஜன். இந்த டைஜஸ்டர் சென்ட்ரல் பார்ட் அதில் வந்து சீல்டுனாது உள்ள எதுவுமே போக முடியாது. உள்ள வந்து ஆக்சிஜன் போக முடியாது. தேர் இஸ் நோ ஆக்சிஜன். Anaerobic microorganisms that do not require oxygen decompose the breakdown complex compounds of cow dung slurry. நம்ம உள்ள ஒரு cow dung slurry என்ன பண்ணுவோம்? இந்த anaerobic bacteria, anaerobic microorganisms பார்த்தீங்களா, which work without oxygen, அந்த மாதிரி இருக்க மைக்ரோஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்க cow dung பிரேக் டவுன் பண்ணும். பிரேக் டவுன் பண்ணி நம்ம ஊற்றுற ஸ்லரிக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணிடும். It takes a few days for the decomposition process. எவ்வளோ ஆகும்? கொஞ்சம் it takes 2 or 3 days. Depending upon this starting. It takes a few days for the decomposition process to be complete and generate gases like methane, carbon dioxide, hydrogen, and iron sulfate. இதெல்லாமே அது எவ்வளோ ஆகும்? அந்த டைஜஸ்டர்ல இந்த கேஸ் எவ்வளோ நமக்கு? It takes a few days for the decomposition process to complete and generate gases like methane gas வரும். அனலைன் பண்ணிக்கும் methane gas, carbon dioxide gas, hydrogen gas, and the hydrogen sulfate gas. The biogas is stored in the gas tank above the digester from which they are sown through the pipes for the user. So they are drawn from these sources. Okay. So அங்கே உருவான கேஸ் எல்லாமே கேஸ் டேங்க்ல வந்து செட்டில் ஆகிடும். இது வந்து மேலே வந்து கேஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மேலே வந்து செட்டில் ஆகிடும். ஸோ இட் யூஸிங் எ பைப் யூ கேன்
your outlet, you can take a pipeline to the homes. You can connect your gas stoves there, and you can directly use that as a fuel. It's a simple method that we are using in our homes. Mostly in my college life, I can see in this direction in my friends farms. Yeah, we are nearby. While considering this gobar gas tank, we are nearby there. Yeah, it takes or 20 days to complete this task. After that, we are using that slurry cow tanks and that, and they are connected to from this tank. His house was nearly 200 meters from away. So we laid pipelines on the outlet there. So when you on this pipeline, the gas will be going to our homes, and they're using they are using this only as a fuel for their cooking purposes in our house. If you want, it is house near Rasibram. Yeah. So there are in villages, most of the villages, they are using this one. So biogas is an excellent fuel as it contains up to 75% methane. So in our LPG gas also it contains methane, but it contains it is above 80%. But in gobar gases, it is the amount of methane is 70%. Underline that. So in gobar gases, in biogases, it's excellent fuel as it contains up to 75% of methane. It burns without smoke, leaves no residue like ash in wood, charcoal, and the coal burning. Yeah, நம்ம இது வந்து எரியும் பொழுது ஆஷ் வராது, எந்த வேஸ்ட்டுமே வராது. ஆனால் உட்டு வந்து உட்டு எரிக்கும் போதோ இல்லை சார்கோல் எரிக்கும் போதோ இதுக்கு வேலை எல்லாமே வந்து நமக்கு ஆஷ் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ஆஷ் வரும். ஆனால் இதில் வந்து ஆஷ் எதுவுமே வராது. ஒன்லி டைரக்டாக வந்து நோ வேஸ்டே இருக்காது. அதில் எந்த வேஸ்ட்டுமே வராது. ஸோ இட் இஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் தி டெக்னாலஜி. யா, so its heating capacity is also very high. So biogas is also used for lighting. Here for lighting. Lighting என்னது நம்ம தெருவிளக்கு போறதுக்கு பயோகாஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் சொல்றாங்க. லைட் வைக்கிறதுக்கு பயோகாஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் சொல்றாங்க. This study left behind is removed periodically and used as external manure. So அந்த கவுடங் அந்த உள்ளப்பட கவுடங்லாம் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டிகம்போஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்பும் பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்து திருப்பி நம்ம வந்து மேனுவரா யூஸ் பண்ண முடியும். Very good manure. It's a very good. This manure is rich in nitrogen and phosphorus. Underline பண்ணிக்கோ. Yeah, this manure is rich in phosphorus and the nitrogen. So இதான் வந்து very very important manure for our plants and trees. Nitrogen phosphorus இருந்தா growth நல்லா இருக்கும். So இது nitrogen phosphorus கண்டிப்பா இதுல இருக்கு. The large scale utilization of bio waste and sewage material products is a safe and efficient method of waste disposal besides supplying energy and manure. So அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த பயோகாஸ் சரி அனிமல் வேஸ்ட் எடுத்து தான் நம்ம அனிமல் பிளான்ட் வேஸ்ட் எடுத்து போட போகிறோம். அது வேஸ்ட்டு நமக்கு வந்து ஒரு எதுக்கு நமக்கு ஃபியூச்சர் ஒன்றுமே ஆகாது. அப்படி போட்டாலும் அந்த வேஸ்ட் வந்து திருப்பி வந்து நம்ம வந்து மேனுவரா யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து சைக்கிள் ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கலாம். ஓகேவா, மேலே போகும், செடி வளருது, திருப்பி மாடு சாப்பிடுது, மாடு கிட்ட இருந்து திருப்பி மாடு சாணம் போடுது, அதை எடுத்து நம்ம அதுக்கு அந்த டேங்க்ல விட்டுறோம். ஸோ டேங்க் திருப்பி டிகம்போஸ் ஆகுது, திருப்பி வந்து மேலே வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் சைக்கிள் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம அதிகம் நிறைய இடத்துக்கு நிறைய வந்து மாடு வச்சிருக்கவங்கலாம் வந்து இது வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் பார்த்தோம். அவங்களுக்கு வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண முடியும். நிறைய பேர் மாட்டு பண்ணை வச்சிருப்பாங்க. மாட்டு பண்ணை வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா they get the more that. So instead of using the cow dung cake size பண்ணதுலாம் you can use like this. இப்படி நம்மள யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, so all about this is about the gobar gas plant. So gobar gas plant takes very important vital role in our day-to-day life. So mostly it is used in the villages side, because in the town sides we are not having spaces for that. It wants more space for the buildings. Yeah, nearly not more space, like it's a small ground. It might need empty ground. Okay, for about 400 square feet, 150 square feet அளவுக்கு நமக்கு ராக் கிரவுண்ட் வேணும். Nearly 100 to 200 நமக்கு இருந்துச்சுன்னா you can use this gas plants. Any doubt in this gobar gas plants? No. Sir. Clear இருக்கா? Hello, sir.